Hola, damas y caballeros. Soy Dr. Joe Dispenza y hoy quiero daros algo que la mayoría de la gente nunca les dice sobre la ley de atracción. No la versión diluida. No la fantasía azucarada que dice que si piensas pensamientos felices, toda tu vida es irregular mágicamente. No. Quiero defiles la verdad, la dura verdad que la mayoría vida, por requerir más que solo creencia. Exige la muerte de quien eras, y el renacimiento consciente de quien estabas destinado a ser. Verán la mayoría de las personas no atraen lo que quieren. Atraen lo que son, digan que hizo penetrar. No atraen la vida que desean. Atraen la vida que coincide con su identidad. Y ese es el truco que nadie menciona. Por cambiar tu identidad no es si amado es cirugía espiritual. So, te despiertas cada mañana pensando los mismos pensamientos, sintiendo las mismas emociones, realizando los mismos espíritus, adivina cuál. No estás creando un nuevo futuro, estás reciclando de pasado. Y puedes decir todas las afirmaciones que quieras, puedes escribir tus metas, visualizar tu vida soada, cantar mantras frente al espejo. Pero tu cuerpo todavía está decto al miedo la duda, la culpa y el control nada cambia. ¿Por qué? Porque el universo no responde a lo que dices, responde a lo que eres. Tu forma electromagnética, tu campo, es una transmisión de los pensamientos que te desesperas y las emociones que repites. Entonces, cuando la gente dice la ley de atracción no está funcionando, lo que realmente quieren decir es, no me he cambiado lo suficiente para coincidir con la vida que estoy pidiendo. Y es donde comienza el trabajo real. Esto es lo que quiero que entiendan. Si quieres atraer algo diferente, tienes que convertir en alguien diferente. DBs en sí are tu cuerpo emocionalmente simo si siente el futuro antes de que suceda. DBs en sí are mentalmente la versión de ti que vive en esa realidad, hasta que tu cerebro crea que es verdad. Porque la mente no sabe la diferencia entre una experiencia que es real y una que imaginas vividamente con plena emoción y presencia. Eso no es filosofía, es neurociencia. Cuando combinas una intención clara con una emoción elevada, estás transmitiendo una nueva sí al campo. Una forma que comienza a reorganizar la materia en tu vida para reflejar la nueva identidad que has elegido. Entonces, ¿cuál es el verdadero truco? No es pensar en el futuro, es vivir desde él, es despertar y no recordar el dolor del pasado, sino en ser la alegría del futuro con tanta intensidad que se convierte en tu nueva ni base emocional, es dejar de identificar como alguien que quiere sanación, éxito, amor o abundancia, sino convertir en la encarnación de ese estado antes de que haya alguna evidencia física de ello. Por cuando tu estado interno ya no depende de condiciones externas, has entrado en el reino de la verdadera creación. Ya no eres un prisionero de tu pasado. Eres un pionero de tu futuro. Dia me hestros una pregunta que está siendo hoy. Ya estás siendo la persona que duda. Que verifica los resultados cada hora. Que si pregunta si está funcionando, si está sucediendo, si es real. O estás siendo la persona que es able que está heco. Porque si estás viviendo en las emociones de la espera, todavía estás anclado en la falta. Es enviando al universo un mensaje claro, and no lo soy. Y el universo simplemente está de acuerdo contigo. Pero cuando alineas tu mundo interno con tu mundo externo de cero, cuando caminas como si lo fueras, respiras como si lo fueras, sientes como si lo fueras, colapsas el tiempo, cambias a una línea de tiempo donde existe. Y ahora la realidad no tiene otra opción que inclinarse en tu dirección. Esto no es woo-woo. Es coherencia, es transformación medable, replicable y real. Y aquí está la verdad. Si puedes condicionar emocionalmente a tu cuerpo para sentir gratitud antes de que ocurra el evento, para sentir alegría antes de que llegue el éxito, para sentir completo antes de que ocurra la sanación, estás saliendo al campo cunánico. Estoy listo. Estoy alineado y lo soy. Y ahí es cuando la vida deja de ser aleatoria y comienza a ser intentional. Te vuelves magnético. Atraes no desde la necesidad, sino desde el saber. Y las personas, las oportunidades, las sincronicidades no vienen por las persigues, vienen por las coincides. Pero aquí está el desafío. Y aquí es donde la mayoría de la gente se detiene. Por convertirse en tu yo futuro requiere soltar tu yo actual. Significa render la identidad que has usado como armadura.
Significa romper la adicina tus emotions pasadas. Significa despertar viajar no sentir como una víctima, incluso si tienes todas las razones para hacerlo. Significa volver inaccesible para la versanditi, qui segue llegando piquio solo para evitar la incertidumbre. Y eso es adorator para el ego. Porque el trabajo del ego es la supervivencia, no la expansión. Pero se vives tu vida tratando de evitar el dolor, nunca descubres tu poder. Así que los invito a hacer algo radical, no solo cuidar la nueva vida, transmitanla, no solo la visualización, no solo la creen, es anla. Esta es la pura culta entre la intención y la manifestación. Aclis don comienza el cambio cognitivo. La ley de atracción no recompensa lo quieres. Refleja lo que eres, debes convertirla no en el efecto, debes vivir como si hubiera sucedido, y dejar que el mundo externo se reorganice a tu favor. No estás aquí para esperar, estás aquí para recordar tu poder. Y una vez que lo recuerdas, nunca volvers. Si estás aquí, no estás aquí por accidente. No estás aquí por un cambio superficial, estás aquí por la verdad. Estás aquí porque estás listo para conocer la versión de ti mismo que tiene la vida que estás pidiendo. Pero primero, tenemos que confrontar algo que muy pocos están dispuestos a enfrentar. No pides atraer un nuevo futuro mientras permaneces leal a tu vieja identidad. Da James de serlo de nuevo. No pides atraer un nuevo futuro mientras permaneces leal a tu vieja identidad. Esta es la trampa invisible. Esta es la razón por la que la mayoría de las personas leen los libros, ven los videos, dicen las afirmaciones, pero terminan atascados en los mismos ciclos. Porque han cambiado lo que quieren, pero no han cambiado quienes son. Tu identidad es tu sistema operativo interno, no es solo tu nombre, tu trabajo o tu pasado. Es la forma emocional con la que te despiertas, las creencias que has memorizado, los pensamientos que piensas inconscientemente el 90% del tiempo. La mayoría de las personas intentan crear una nueva vida mientras operan con el software emocional de supervivencia. Intentan manifestar abundancia mientras se identifican con la energía de no ser suficiente. Intentan atraer amor mientras creen que no son dignos de él. Intentan sanar mientras inconscientemente ensayan su historia de dolor todos los días. Y el universo no responde a tus metas, responde a tu identidad energética. Este es el trabajo real, la ingeniería interna de la manifestación, así que de James preguntar de que increase que eres. Porque si te despiertas por la mañana y inmediatamente tomas tu teléfono, repites los mismos pensamientos de ayer, sientes la misma resaca emocional de tu pasado, reaccionas al mundo de la misma manera, entonces no estás viviendo. Estás manteniendo vivos los mismos químicos en tu cuerpo. Estás cableando las mismas redes neuronales en tu cerebro. Y estás inconscientemente comprometiendo con tu pasado. Pero si realmente quieres cambiar, debes volverte mayor que tu entorno, mayor que tus circunstancias, mayor que la identidad que tu pasado construye. Entonces, como lo hacemos, si cambiamos, el paso uno es la conciencia. Debes volverte consciente de tu yo inconsciente. Cuando puedes observar el pensamiento sin convertir en él, cuando puedes sentir la emoción sin ser controlado por ella, cuando puedes presenciar el libido sin actuarlo en piloto automático, has recuperado tu poder. Porque ahora ya no eres el programa, eres el programador. La mayoría de las personas no cambian porque no son conscientes de que programados están. Pero tío. Es despertando. Y ahora la ilusión se está rompiendo. El segundo paso es ensayar un nuevo futuro todos los días, no solo en teoría, no solo con pensamiento positivo, sino en tu sistema nervioso. Debes condicionar tu cuerpo para sentir el futuro antes de que debes entrar en quietud. Debes silenciar el ruido. Y debes crear espacio para que emerja una nueva personalidad. Aquí es donde el trabajo de la meditación se vuelve esencial. En el campo cuántico, el tiempo no se mueve en línea recta. En el momento en que te conectas emocionalmente con la visión de tu futuro, se tus genes de nuevas maneras. Inundas tu cerebro con químicos que coinciden con esa realidad. Y comienzas a recubrir tu cuerpo para una vida que no ha vivido pero que está preparando para recibir. Debes entrenar a tu corazón para crear lo que tus ojos no han visto. Porque la creencia no es pasiva, es convicción emocional practicada con repetición.
Y cuando tus pensamientos son claros, y tus emociones están elevadas, te vuelves coherente. Y la coherencia es el punto dulce. Ahí es donde el cuerpo y el cerebro están alineados con el alma. Ahí es donde la transformación comienza a acelerarse. Ahí es donde el campo empieza a organizarse tu alrededor, no porque seas afortunado, sino porque estás alienado. Hagamos esto práctico. Cada mañana, en lugar de revisar tu teléfono, revisa con tu futuro. Quienes isas versini di, timo si mosimivan mohablan, aquae creen o qua ella no toleran, cien en elos. Convea retit en elos. Y cuando surge la duda, y lo har, te recuerdas a ti mismo. Mi futuro es mesril con el pasado. Y no soy esa vieja historia. Estoy ensayando una vida que es mía. Comienzas a mostrar a tu cuerpo que es seguro sentir alegría ahora. Que es seguro sentir abundancia ahora. Que es seguro sentir libertad ahora. Por cuando el cuerpo aprende esto y el universo responde esto. Pero quiero ser claro. Este camino requiere repetición, requiere resiliencia, requiere intensidad de presencia, sentir resistencia. Escuchar la voz del viejo yo diciendo que nada está cambiando, que no está funcionando, que deberías rendirte, pero esa voz no eres tú. Es el eco de una identidad pasada que teme la extinción, y cada vez que la ignoras, cada vez que te sientes inquietud, cada vez que sientes el futuro como ahora, estás rompiendo la adicción al viejo ti. Estás pidiendo viejas redes neuronales y plantando nuevas. Es convirtiendo. Así es como hackeas la ley de atracción. No atraes lo quieres, atraes lo que eres coherent con. Y la coherencia comienza con la presencia, con la práctica, con la decisión interna. Y no estoy disponible para la vida que coincide con mi vieja identidad. Ahora es tiempo de encarnar la frecuencia de tu futuro. Aquí es donde llamamos de aprender y empezamos a convertirnos. Porque si quieres atraer una nueva vida, primero debes convertir en la vibración viva de esa vida. Este es el detalle que tantas personas pasan por alto. Piensan que la ley de atracción se trata de pensar mejores pensamientos. Pero eso es solo el comienzo. No eres solo una mente, eres vibración. Eres una forma electromagnética en movimiento. Y la verdad es, no puedes mentir al campo cuántico. Puedes fingar una sonrisa. Puedes decir todas las afirmaciones correctas. Puedes actuar como si todo estuviera funcionando. Pero si la emoción en tu cuerpo honest arraigada en el miedo, en la duda, en la falta, sigues atrayendo desde el pasado. Este campo no responde lo que pretendes ser. Responde la si al que estás transmitiendo desde tu sistema nervioso. Así que ahora te pregunto y puedes sentir rico antes de culig el dinero. Puedes sentir completo antes que ocurra la sanación. Puedes sentirte amado antes de que se manifieste la relación, porque esa es la clave, ese es el verdadero truco. Condicionar tu cuerpo para sentir la emoción de tu futuro ahora. Eso no es una ilusión, es alineación. Es como comienzas a colapsar el tiempo y cambiar a nuevas líneas de tiempo. Desglossémoslo. Tus pensamientos son eléctricos. Tus emociones son magnéticas. Juntas transmiten un campo. Este campo se extiende más allá de tu cuerpo. Y es medable. Así que cuando combinas una intención clara, un pensamiento enfocado con una emoción elevada, gratitud, alegría, amor, plenitud, creas una nueva si al que atrae tu futuro hacia ti. Esta no es filosofía física. El campo cuántico contiene posibilidades infinitas, pero la que se materializa es aquella con la que eres emocionalmente coherente. Pero la mayoría de las personas están emocionalmente adictas al pasado. Se despiertan sintiéndose ansiosas, estresadas, culpables, resentidas y intentan pensar su salida de eso. Pero el cuerpo no cambia solo con el pensamiento, el cuerpo cambia con la emoción. Debes enseñar al cuerpo si moses en el futuro. Debes instalar la forma emocional del futuro hasta que se convierta en tu nuevo estado base. Entonces si lo hacemos. Prácticas. Todos los días, en meditación, silencio, en quietud cierras los ojos, silencias el entorno, te desconectas de lo externo. Y te conectas con la versión de ti que vive en es futuro elevado. Visualizate. Escucha los sonidos de es futuro. Huele el air. Siente el entorno. Luego siente la emoción. Amplifícala. Die jala moverse a través de tus células. Hazla tan real que tu cuerpo comienza a creer que est ali. Porque una vez que el cuerpo cree, el campo responde.
Una vez que la emoción se memoriza, comienzas a atraer nuevas personas, nuevos lugares, nuevos eventos que reflejan tu mundo interno. Así es como te vuelves magnético. Así es como pasas de causa y efecto a causar un efecto. Pero da jame desafiar an más profundo. Puede ser gratitud por algo antes de que porque la gratitud es el estado definitivo de receptividad. Cuando estás agradecido por algo por adelantado, le si alas al campo que lo tienes. Bypasses la duda. Anulas la vieja historia. Validices al cuerpo esto es lo que somos ahora dejas de perseguir. Empiezas a permitir. Y la vida flui hacia ti de maneras que nunca imaginaste. Esta es la razón por la que los mayores creadores del mundo no esperan evidencia para creer. Creen hasta que la evidencia aparece. En se en el futuro hasta que se vuelve familiar. Y en el momento en que se vuelve más familiar que el pasado, entran en una nueva realidad. Ahora escucha content es viviendo en reacción a tu entorno. Segueres creando la misma vida, pero en el momento en que decides, why no estoy disponible para la supervivencia, estoy disponible para la creación, todo comienza a cambiar. Esto no se trata de positividad falsa, no se trata de evadir el dolor, se trata de elevar tu frecuencia para coincidir con una vida que refleja tu poder, no tu programación. No naces para sobrevivir tu pasado, naces para crear tu futuro. Es que empezando hoy, despierta de frente. Despierta y recupera tu cuerpo. Why no vivimos en miedo? Why no ensayamos el dolor? No esperamos prueba. Somos la prueba. Entrena a tu corazón para abrirse. Entrena a tu cuerpo para renderse. Entrena a tu mente para alinearse. Y luego mira lo que comienza a moverse hacia ti. Las personas correctas, los milagros inspirados. Las puertas que no podías ver antes de repente se abren, no porque las forzaste, sino porque las coincidiste. Este es el momento en que todo se van, porque para ahora entiendes la verdad, no manifiestas lo que eres, manifiestas lo que eres, has pelado la ilusión. Has roto el bucle de identidad, has entrado en la frecuencia de tu futuro. Pero ahora viene el paso más importante de todos. Debes anclar tu nueva identidad tan profundamente que la vieja versión de ti no tenga donde vivir. Esta es la exodus espiritual. Este es el puente entre el potencial y la encarnación. Aquí es donde el milagro se vuelve inevitable. Da jame discert esto lo más claro posible. La vida que estás lamando no puede coexistir con la versión de que la duda. No puede sobrevivir en el mismo cuerpo, los mismos pensamientos, la misma climática, y por eso es tiempo de elegir. No con palabras, no con tableros de visión, no con esperanza, sino con repetición, con convicción. Con una nueva forma de ser que es tan practicada, tan viva en tu sistema nervioso, que se convierte en quien eres, incluso cuando nadie está mirando. Esto no es un ritual temporal. Esto es integración de identidad. Debes enseñar tu cuerpo, tu mente, tu corazón y tu campo a actuar como una fuerza coherente técnica. Así es como se ve en la vida real despierta. Y antes de que tus pies toquen el suelo, convie retit into yo futuro. Cierra los ojos. Respira. Siente la emoción elevada de tu nueva vida. Gratitud, libertad, poder, abundancia, plenitud, daje que esa emoción inunda tu sistema. Deja que sobrescribe la memoria celular de tu pasado. Dale a tu cuerpo, esto es lo que sentimos ahora. Esto es lo que somos ahora. Luego, ensaya mentalmente de como si tu futuro ya hubiera llegado. Visualizate entrando en esa reunión, esa habitación, esa conversación con la energía de tu identidad futura. Vi la versión de ti que responde con poder, que habla desde la certeza, que no se inmuta cuando el viejo mundo intenta probarla. Ya no estás enseñando para la comodidad. Estás enseñando para la encarnación. Y cuando tu cuerpo y cerebro comienzan a confiar en esta nueva versión, verás algo milagroso. El mundo comienza a reorganizarse para coincidir contigo. Ya no persigues. Atris, ya no reacciones, comandas. Por cuando tu energía es estable, coherente, elevada, te vuelves magnético para realidades que coinciden con tu vibración. Pero en el momento en que caes de nuevo en viejos hábitos emocionales, transmites la frecuencia de tu pasado. Que el trabajo, amigo, es la consistencia. El trabajo es volver tan leal a tu yo futuro que el viejo te sienta como un extraño que alguna vez conociste. Aquí es don la mayoría de las personas se can.
Lo hacen por unos días a describen en un diario, sienten el futuro, y luego miran alrededor y nada parece cambiar, y los viejos pensamientos se quilan. Esto siquiera está funcionando, estoy perdiendo el tiempo, tal vez no estoy destinado a esta, pero dia James desert algo el momento en que comienzas a dudar, estás ensayando el pasado, no caigas en la ilusión, porque en el campo co-ánico, la realidad se retrasa detrás de la energía. Al igual que un satellite toma tiempo para fijarse en una nueva señal, tu mundo externo toma tiempo para sincronizarse con tu frecuencia interna. Así que si puedes permanecer leal a la nueva emocional tiempo suficiente, sin necesitar prueba física, te convertirás en la prueba. Dia James ofrecer el protocolo diario que les ensino a mis estudiantes el ritual de activación del yo futuro antes de que el mundo te alcance, tú te alcanzas a ti mismo. Se tate en silencio cada mañana, respira, regresa al centro, genera la emoción elevada del futuro. Se entela tan plenamente que tu cuerpo crea cuya ha sucedido. Ensaya tu día como tuyo futuro, velo hazlo toyo. Bendes tu cuerpo, tu mente, tu campo. Siente plenitud, amor, abundancia, no como un concepto, sino como un estado. Recaza responder emocionalmente a tu pasado. El vigio es un cibo. No mierdas, has esto todos los días. No hastacle funsan, sino hastacle si convierta en quiners. Y finalmente diga James recordar esto, tu cerebro es plástico. Tu cuerpo es un registro de tu pasado. Pero tu espíritu es infinito. No estás aquí para repetir historias. Es aquí para crear futuros. Aquí desde este momento en adelante, veré el vid inaccesible para cualquier cosa que no coincida con tu nueva identidad. Deja de argumentar por tus limitations. Deja de vestir con la energía de tus heridas. Deja de recordar tu pasado más de lo que sientes tu futuro. No eres tu miedo, no eres tu trauma, no eres tu falta. Eres conciencia eligiendo forma. Y cuando finalmente te conviertas en la versión de ti, cuya no necesita la vieja historia, te darás cuenta de que el universo te había estado esperando todo el tiempo. Cierra los ojos conmigo ahora. Y respira, deja el pasado, deja el miedo, deja que el yo pequeño se disuelva. Y en su lugar entra en el tu cuya sabe si mo termina esto. Con paz, con poder, con manifestación real, con una vida que refleja tu decisión de evolucionar. Ti tu eres el creador, ti eres la fuente, ti eres el campo. Ti eres el futuro. Y ahora así este mensaje resuena contigo. Si estás listo para caminar este camino por completo, entonces te invito a suscribir. Porque esto es solo el comienzo. Cada video creo cada palabra que comparte este deseado para guiar más profundo en tu propio poder. No el tipo que viene de validación externa, sino el tipo que reescribe la realidad desde adentro hacia afuera. Este ha sido el Dr. Joe Dispenza. Y te veré en el campo